Siema dziecka, ja jestem Bobrek 15 i więc właśnie wykonujemy odcinku właśnie jak widzicie właśnie reakcję na Nomenclature 60, to widzicie z kamerką jak zawsze. No i w ogóle wiem, że właśnie Nomenclature 60 wyszło, czekajcie, sprawdzę czy dla pewności którego, no i przy okazji sprawdzę właśnie czy OBS nagrywa na pewno mnie czy nie. Wyżej 10 lipca właśnie, ostatnia część wyszła, teraz ta część wyszła 10 lipca, teraz zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, w OBS-ie wszystko widzę, że się nagrywa normalnie, więc okej, widzę, że tu wszystko jest normalnie. Tak, wszystko jest normalnie. No, dobra, bo nie miałem wątpliwości tego, czy ekran dobrze ustawiony i wszystko dobra, ale myślę, że dobrze wszystko ustawione. Jeszcze... Albo dobra, w sumie dobra, sprawdzamy teraz to, że na pewno wszystko jest dobrze. No, jeszcze zaraz sprawdzę jeszcze raz. No i w ogóle wiem, że 3 dni temu wyszedł Nomenclature 60, ale pierwszego dnia to przyznaj się wam szczerze, po prostu nie dostałem żadnego powiadomienia i po prostu nie wiedziałem nawet, że w ogóle ta 60 część wyszła. No a właśnie dalsze dni to właśnie była właśnie ta akcja z łapkiem, przejmowałem się tym łapkiem. Polscy widzowie wiedzą, polscy moi stali widzowie, bo mówię teraz w tej chwili o moich stałych widzach polskich, to wiedzą o którym mówię, wiedzą o czym mówię, wiedzą, że mówię o swoim koszatniczku łapku, o swojej koszatniczce łapku. No i dobra, no i teraz zważając właśnie z tematu łapka i przechodząc już na temat właśnie reakcji na Nomenclature 60, oczywiście nie zapomnijcie dać łapkę w górę, subskrypcji, wbicie na Discorda z Instagrama, udostępniajcie moje filmy oraz oczywiście też obserwujcie mojego TikToka. No i jeszcze sprawdzę w OBS-ie dla pewności, jeszcze się wszystko nagrywa na pewno. Tutaj, dobra, tak, nie wiem, to tłumaczę, skoro i tak tego nie widzicie, nie rozumiem, ja mam jakieś problemy naprawdę mózgowe. No dobra, wszystko jest ok. Tak, normalnie mnie nagrywa. Zatrzymaj nagrywanie, 1.32. Dobra, wszystko jest normalnie, dobra. Nie, po prostu wiecie, że wy wszyscy w ogóle wiecie, i widzowie moi stali, i polscy, i angielscy, i w ogóle inni widzowie oglądający to i tamto, to wiedzą, że po prostu z obecnym czasem jest dziwnie, więc dobra, więc oglądamy 60. część po trailerze, który widziałem, mam nadzieję, że wy też widzieliście. Szykuje się ciekawa część, więc oglądamy. Z Wilberem walczy, czego on tam miał, nie wiem, nie pamiętam. No i to mnie właśnie ciekawi, czy właśnie Chris się spotka ze Steve'em. Nie wiem, okaże się. What kind of game? To są i tak. Dobra. Sprawdzam się, głos jest okej. Become stronger, become hungrier, become starving, then come find me. I will keep moving forward. I will leave the past, my old self, behind me. Dobra, 1080. Sprawdzam dla pewności welcome wszystko. you to the adventure realm, a world filled with I wonder. believe the first time was a simple beta test, an experiment with a very limited number of participants. No i to jest właśnie... No. I have no doubt. Przypomnijcie rozwojenie portal właśnie. will open again. Którego nie wiem jak to się nazywało, ten turniej bogów czy czegoś tam, nie wiem. Two W głowie jednej steps części. forward, one step back. O, czyli wychodzi na to, że to znowu te... A nie, jednak myślałem, że to się dzieje w tym właśnie, tym wiecie, w tym wymiarze tych, nie wiem, twórców, czy jakkolwiek to się nazywa, nie wiem. Tu dalej walki dzieją. O, a oni są nie są przez owych Herobrine'ów opętani, niektórzy to byli, chyba. No i też mam ściszony trochę... No i też mam trochę ściszone właśnie ten... audio właśnie z kompa w OBS-ie. Mam nadzieję, że dobrze słychać wszystko w związku z tym. That was a chin shot! You're weak. You're still all so weak. A nie, oni trenują chyba. Ale głupi jest. Why can't you just be nice to us? Because we don't have enough time. Because the games, they are coming. The games of the curators. Most of them, they don't believe me. How am I supposed to convey its importance when I myself am unsure? Oh boy, I love games. I love all sorts of games. And I love surprises. I do wonder. I wonder what sort of game awaits us. Finally, someone with the good sense of style.
You'll be mine. We'll be friends forever. Meow, 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 yes. Yes. That's not what I sound like! Jezus Maria, co się dzieje? Don't touch that! Don't touch that! I said, don't touch that! It's mine! They're all mine! They're going to be pieces of my new weapon! No jak ty złożysz ten miecz z powrotem? I'm so I tak by excited. ci nie działał pewnie. What are you looking at? No Herobrine to Herobrine. Guys, there's always positives to everything! Look, there's so much more room to build now! Look, I built this to brighten up the area! I helped too! I never wanted to destroy something more. You see, some have chosen to remain. No, reklama, no nie. No i w ogóle trochę wyścina mi co chwilę, nie wiem czy będzie to na nagraniu, mam nadzieję, że nie. Nie wiem czemu. Serio nie da się pominąć? Dobra, da się. Nie wiem, nie wiem czemu mi laguje jak OBS używamy. And rebuild. They've chosen to be like the phoenix and raise from its Sprawdzałem tylko czy ashes komp szumi. to become something new, something stronger than it was before. This is what it means to survive. This is something we're too familiar with. You'll also notice some have chosen to leave. It's because they no longer trust me. Musiałem na chwilę cięcie zrobić, sorry. Już wracam. Może zmienić te ustawienia tych skrótów klawiszowych. Some have chosen to leave. It's because they no longer trust my leadership. They think they can do better. I can't blame them. How could I have known? How could I have known this would happen? But now we know the enemy. They are among us. Spies everywhere. They could be with us right now. You don't know who you can trust anymore. So prepare. Prepare for a cleansing. Let us purify the world of all of its impurities. Let us purge evil from our world. Isn't evil, isn't goodness in all of us. So why do people do evil things in the name of goodness? Chyba jakieś jeszcze jakieś niezłe enchanty mają. I wonder, O, czyli jednak how się nie did we spotkają get raczej. to this point? Could this have been prevented? Chris! Oh, sorry. I was thinking we could start our own group. You, me, Teraz chyba Steve, przeszłość. and... You know, most player tribes, they don't end up well. No. I was thinking of starting a new type of group. One that would include everyone, including the mobs. I think it would solve a lot of problems. I want to show everyone that we don't need a fight, that there are no real winners in war, that damage is just inflicted to everyone. I'm so tired. I'm tired of everyone just fighting over resources, over land. Isn't there more than enough for everyone if we just share? Chris, you have to understand, not everyone thinks the same way. No właśnie wiem, zapomniałem wspomnieć, wiem, że w poprzednim, do poprzedniego odcinku nie dałem napisów, nie zrobiłem, ale do tego zrobię. Przynajmniej postaram się dotrzymać słowa. Więc postaram się zrobić tak jak najszybciej. You do. The players, they have declared war on us. They threaten our very existence. This is nothing new. There has always been this conflict. Hatred among the villagers and players have been going on since the beginning of time. Ever pierwsze since the głupoty. villagers were introduced. No znowu reklama. on the all-powerful update. Ile można reklam wpieprzyć na jeden odcinek? Genshin No Impact, wiem, że to dopiero an druga. open world RPG Jest też tak... Nie, reklama takiego gówna. Nie, robię... Nie będę robić cięcia i with chcę various unique pierwszy characters odcinka. in the game. No i jeszcze mi OBS wszystko zacina, no i nie wiem, czy mogę popinąć, no. Jest OBS, że to takie same gówno. You don't understand. You don't understand. The players,
Among them exist ones with extraordinary abilities, powers that are Właśnie ten incomprehensible. ten Villager Scout, że tak powiem, co teraz gada, to właśnie on był właśnie w części 17 Annoying Villager, jeśli dobrze pamiętam, no i właśnie jego właśnie tak jakby grupa, z którą został właśnie wysłany do lasu, to została zaatakowana właśnie przez Herobrine'a. Ale nie takiego Herobrine'a, jaki widzieliście wcześniej, tylko po prostu takiego, no normalnego, normalnie wyglądał jak Herobrine, taki wiecie, no klasyczny, no. Taką inną bluzkę miał, no. No i właśnie potem właśnie on w dalszej tam części poszedł właśnie do tego, tutaj właśnie do Villager Kingdom, no i właśnie to jest pewnie wspomnienie, bo to było dawno temu, więc no. Więc wiecie, taka mała, istotna część to fabuły, no ale w każdym razie tak wam powiedziałem, wytłumaczyłem, bo to było bardzo dawno temu. Powers we have yet to replicate. So I ask you, treasurer of the vault, guardian of the legendary villager trading system, I ask you to open your doors and release your weapons, to release your most powerful weapon. So go on and reveal yourself, demon. You will not fool me, because my eyes have been opened, and they shall never shut again. I promised myself Czyli to on. that I wouldn't be afraid. I told myself I would never run away again, and I would stand up and fight, that I would eradicate all of you. Ale to i tak nie jest prawidłowy pogląd. For if you wish for war, then let us fight! Fight with all your might, for you players are the root cause of all our problems! So it would be just better if you all disappear! 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 Just disappear with all the problems, so we can finally have Podobnie myśli w sumie jak Steve, Chris. częściowo. How are we players supposed to get along with all these different mobs when we barely can get along with each other? You know, most player tribes are at war with each other. Why do you think that is? I think it's because everyone has their own story. Everyone has their own idea of how life should be. And eventually, all these different ideas would come in conflict with each other. And then how do you resolve it? And this would then explain why we all act and think so differently. Then what do you think we should do then? How do you solve the problem of war? The problems of hatred? I don't know. I'm not very smart with these sort of things. But there has to be someone who does know. There has to be a reason why things are the way they are. Why these type of problems have existed for so long. So I propose we go searching for answers. Not just one type of answer, but all sorts of answers. From all sorts of people. Let's hear their stories. Because wouldn't that be the most wisest first thing to do? You villagers, No i właśnie. you players, you are such Jeszcze inny primitive Herobrine. creatures. You keep repeating old No było behaviors, oczywiście w wcześniejszym just części. in new and more destructive ways. Why can't you see your own mistakes when they're so apparent? Don't you understand that your actions have natural consequences? Do not think that the world only favors you, for you are all still being watched over by forces far superior to you. Do znowu not be reklama. confused. There's a 90% chance Nie będę po prostu robić cięcia, bo mam głupie klawisze przyciskowe ustawione. Fuse. Know that this game is completely open. Open for you to create whatever you wish.
You can either construct a dream or create a nightmare. If you could really choose, if you could really decide, why would anyone decide to live in a nightmare? Why would anyone choose to fall asleep? I want to know, what kind of answer did you receive? If you find yourself in a bad dream, then all you have to do is Wake up! Wake up! Wake up! you must understand that everyone has their own desires. Even you yourself have many different desires. For you are a complex being. And this is with everything. Parts that are being ignored. Parts that are being hurt. They will not sit quietly. They will continue to cry and cry. To cry out for help. Hoping to get your attention. The question now becomes this. Who will answer? I will. We all will. All in our own unique ways. I believe that the problems of the world, for every problem there is a solution, and that there is someone in the world with the skills and talent to solve it. And isn't this why we're here? To be a gift to the world. You all have a special gift to give. Something only you can do. Know that you are special, no matter who you think you are. Know that you are special. I know you are No special. i to głęboka prawda. I know because you are here right now. Because you were born in this world. And I realize that we're all just getting ready to. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! How long do you expect to sleep for? Why do I keep having the same dream? The same nightmare. Steve, you have been very unstable. You keep falling asleep, then waking up over and over again. I've been trying so hard. But it feels like I keep falling back. And I don't know why. Teraz nie wiem, czy to jest Angry Steve, czy normalny. Mi się wydaje, że normalny. Where are we? Hello Yeah, yeah. there, player. Would you like to play a game? What kind of game? A game! A most wonderful game! I'm still dreaming. I just need to wake up. Wake up! Wake up! Wake up! What kind of game are you suggesting? A game! A most wonderful game! It's another curator. A game made for everyone! Everyone may enjoy a wonderful game! A most wonderful game! Rest assured, our game is nothing confusing. Just try to survive. Come play! Come play! What the? Czy to jest iluzja? Why are you crying all the time? Don't you know it makes you look weak? No, you're wrong. Sometimes you cry because you're strong. Because you know what you love. Because you know what you want to protect. And you know how strong love can be. You're a fool. I hope one day you'll understand. That horse, it gave me a bunch of items. The sword Czy w sumie Steve dalej tak. Feels Raz jest much better. normalny Steve'em, raz Angry Steve'em, raz like- Sad Steve'em. is more what I'm used to. Who's this guy? I don't recognize him! Who are you? Capture him! Secure the area! Let's begin. To keep pushing forward, to go straight at my enemy. That's how I do things. That's how I solve problems. That won't always work.
There are many ways to solve problems. Have you ever considered just trying to? It was never just the villagers versus the players. It was more like the world. A world against itself. A world of ideas. I don't want us to fight each other. I don't want this type of experience to happen. We have Ale to być hurry może and leave faktycznie this jest place. teleportowany. To be continued next time on Annoying Villagers. To turn within. Hey, stop there, you rascal! Don't. Dobra, tutaj Masterfacz Magii na drugim kanale. Przywołaj to, że jakieś animacje będzie robił realistyczne, ale to nieważne w tej chwili. Czyli cofniemy trochę na lepszy widok, dobra, nie będzie ten. Więc nie wiem, czy Steve'a, czy to jest jakaś iluzja, po prostu czy Steve'a faktycznie teleportowali w miejsce, gdzie jest też Chris, no i może się spotkają, nie wiem, dobra. A więc to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, to czekam na kolejną część, jak zawsze, trzymajcie się i cześć.